Hello students, how are you? Hope we are doing well. So today we'll learn how to check a given function is 1 1 or many 1. মানে একটি ফাংশন যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিভাবে চেক করব, কিভাবে বুঝবো আমরা যে ফাংশনটা 1 1 না many 1 ফাংশন। ঠিক আছে? If any function is given then either it would be 1 1 or it would be a many 1 function. ঠিক আছে? তাহলে দেখি এক্সাম্পল দেখি। If a x and y, if a mapping is given 1 2 3 4 a b c and d, 1a 2b 3c 4d, this type of mapping is called your 1 1 mapping or 1 1 function. ঠিক আছে? 1 1 function এর আরেকটি নাম আছে, that is called your injective function. It is called your injective function. ঠিক আছে? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিফারেন্ট x এর জন্য ডিফারেন্ট y, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য যদি ডিফারেন্ট y আসে, ডিফারেন্ট আউটপুট আসে, তাহলে আমরা কি বলবো? ইনজেক্টিভ ফাংশন মানে 1 1 ফাংশন। ম্যাপিং মানিয়ে নিই আমরা 1 2 3 4 a b c and d, this is your x, this is your y, so 1a 2b 3b 4c, ঠিক আছে? তাহলে this type of mapping is your many one function, many one function, ঠিক আছে? many one function কে শুধু many one বলা হয়। তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে x এর ডিফারেন্ট ভ্যালুজ এর জন্য y কি আসছে? সেম ভ্যালু আসছে, মানে 2 and 3 are the elements which have same image b, ঠিক আছে? মানে 2 আর 3 টা প্রি ইমেজ, যেটা কি আসছে b কি আসছে? ইমেজ আসছে, সো দ্যাট ইজ ইওর many one function। ঠিক আছে? many one ফাংশনে কি হচ্ছে যে ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য সেম আউটপুট আসবে, দ্যাট ইজ ইওর many one function। and 1 1 ফাংশন ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য ডিফারেন্ট আউটপুট আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড ইওর 1 1 ফাংশন। ঠিক আছে? 1 1 function, different x have same y, that is your many one function। different x different y, that is your 1 1 function। ঠিক আছে? in case of function x এর সবটি ভ্যালুর জন্য, x এর ভ্যালু সব ভ্যালুর জন্য y তো ভ্যালু কোনো না কোনো ভ্যালু আসবে, যদি না আসে তাহলে ফাংশন হতে পারে না। ঠিক আছে? that will not be a function। মানে ম্যাথমেটিক্স এর ফাংশনে বলা হয়েছে যে আমরা যে কোনো ওয়ার্ক করি তার রেজাল্টটা আসতেই লাগবে। ওয়াইটা কি? আমাদের আউটপুট। ঠিক আছে? ইনপুটের জন্য, যে কোনো ইনপুটের জন্য আউটপুট তো আসতেই লাগবে, ইন কেস ম্যান্ডেটরি কন্ডিশন, ইন কেস অফ ফাংশন। ঠিক আছে? বাট 2 and 3 দুইটা ইমেজ, দুইটা প্রি ইমেজ, দুইটা x এর ভ্যালু সেম ইমেজ হতে পারে। ঠিক আছে? ফর एग्जांपल আমরা বলতে পারি ডিফারেন্ট স্টুডেন্ট may have same age, but one single student cannot have more than one age। ঠিক আছে? কয়েকটি স্টুডেন্টের সেম এজ হতে পারে, বাট একটা স্টুডেন্টের ডিফারেন্ট এজ হতে পারে না। ঠিক আছে? ইন কেস অফ ফাংশন। ঠিক আছে? so this is your many one function, different x same y, that is your many one function, different x different y, that is your 1 1 function, that means injective function। injective function আমরা ভালো নাম, ওটা সুন্দর নাম বলি। ঠিক আছে? that is your injective function। injective function মানে কি? different x different y, that is your 1 1 function, different x same y, ঠিক আছে? that is your many one function। ঠিক আছে? different x বলতে এখানে দুইটা এলিমেন্ট আসছে। ঠিক আছে? more than 2 is also possible। if I say 4 is also mapped to c, this is a function and this is a many one function also। ঠিক আছে? মানে at least দুইটা এলিমেন্ট, দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যালুস অফ x যদি পাই যার জন্য y সেম আসছে, তাহলে that is also your many one function। ঠিক আছে? we can say we can understand with the help of an example। suppose let us take an example। suppose the given function is y equal to 2x। if I draw the graph of this function, this is our graph, y equal to 2x। okay? Another, suppose if I take a function y equal to x square, so graph of this function will be look like this, y equal to x square। okay? so if I take value of x is 1, then value of y is 2, value of x is 2, then 4 3 then 6 and so on। ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি ম্যাপিং বানাই, মানে x এর ডিফারেন্ট ভ্যালুস আসছে, y এরও কি আসছে? ডিফারেন্ট ভ্যালুস। ঠিক আছে? তাহলে ম্যাপিংটা যদি দেখি 1 2 3, 1 is 2, 2 is 4, 3 is 6 and so on, this is x and this is y, so different x different y, that is your 1 1 function। ঠিক আছে? x এর প্রত্যেকটি যতটি ভ্যালুস থাকবে, পসিবল ভ্যালুস থাকবে, x এর পসিবল ভ্যালুস কে কি বলি? ডোমেইন। x এর পসিবল ভ্যালুস কে কি বলি? ডোমেইন। ঠিক আছে? so x এর ডিফারেন্ট ভ্যালু, y ডিফারেন্ট, that is your 1 1 function, many one function। তাহলে এটা যদি x এর ভ্যালু 1 নেই, তাহলে ইমেজ কি আসছে? 1 পয়েন্ট কি হবে? 1 1 and if I take -1 1, then this will be -1 1। x different x same y, different x same y, that is your many one function। ম্যাপিং এর সাহায্যে দেখতে পারি। দেখো
minus 1 and 1 have same image. What is the image? 1. This is not only the case, there are many 2 2 minus 2 and 2, this is also have 4 image. Okay, so this is a many one function and this is your 1 1 function. 1 1 function এর একটি নাম কি? ইনজেক্টিভ ফাংশন, ঠিক আছে? তো many x different y, that is your 1 1 function. Different x same y, that is your many one function, ঠিক আছে? many x same y, many x same y, that is your many one function. many x many y means different x different y, that is your 1 1 function, okay, or injective function you can say. 1 1 ফাংশনের ক্ষেত্রে গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচটা কি বোঝানো হয়েছে? গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচটা বোঝানো হয়েছে যে গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচে বোঝানো হয়েছে যে 1 1 তখনই হবে, this is your, we have already checked 1 1 function. 1 1 তখনই হবে any vertical any horizontal line we draw, any horizontal line if we draw and if cut it to a single point, that is your 1 1 function. And any horizontal line if we draw, then that is your if it cut more than one point, that is your many one function, ঠিক আছে? already we have seen -1 and +1 এ same graphical approach এ বলা হয়েছে যে if any graph of a function is given and that graph is cut, that graph কে যদি একটা horizontal line এ কয়বার টাচ করে, একবার কাট করে, that is your 1 1, and more than one point কাট করলে কি হবে? many one function, ঠিক আছে? ভার্টিক্যাল টেস্টে কি বলা হয়েছে? একটা ফাংশনের জন্য this is horizontal line test, 1 1 ফাংশনের জন্য horizontal line test, many one ফাংশনের জন্য horizontal line test, ফাংশনের জন্য vertical line test, ঠিক আছে? vertical line test, vertical line এ তো একবারই কাটবে, নাহলে ফাংশনই হবে না, ঠিক আছে? 1 1 ফাংশন and many one, ঠিক আছে? x different y, that is your 1 1, different x different y, that is your 1 1, different x same y, that is your many one function, ঠিক আছে? this is all about your conceptual. Like I see, we have seen in by graphical approach also and by this set theoretical method also, ঠিক আছে? now what is the how to solve the question, ঠিক আছে? মানে actually আমরা question গুলো কিভাবে solve করব, ঠিক আছে? তো what is the analytical method? so suppose this is a graph, I am taking an random graph, y equal to fx is a function given, ঠিক আছে? so 1 1 function, if I take x1 and if I take x2, then this is your fx1, this is your fx2, ঠিক আছে? so if I take x1 is not equal to x2, then we must have fx1 not equal to fx2, so this is your 1 1 function, okay, this is your 1 1 function, ঠিক আছে? যদি x এর different, already we have said different x different y, that is your 1 1 function, ঠিক আছে? তাহলে ডিফারেন্ট x যদি নেই তাহলে আমরা সব করতে কি লাগবে? ডিফারেন্ট y আসতে হবে। ডিফারেন্ট y মানে কি? fx1 and fx2, ঠিক আছে? আর মেনি ওয়ান মানে কি? এখানে so if I take x1, so কি হবে? x1 and x2 different x, we are taking different x, so if I take x1 is not equal to x2, then in case of many one function what will happen? Images will be equal. Already we have seen different x same y, ঠিক আছে? different x same y, so this will be a many one function, ঠিক আছে? so this is a many one function, ঠিক আছে? so this is one definition, we'll use this, ঠিক আছে? question solve করাম, যখন question solve করব তখন আমরা 1 1 নেস চেক করব, ঠিক আছে? 1 1 না হলেই কি হয়ে যাবে? many one function থাকবে, ঠিক আছে? automatically it will be many one function, ঠিক আছে? আরেকটা ডেফিনিশন বলতে পারবো, if we take x1 and x2 such that their images are equal, ঠিক আছে? and if we can show their, if images are equal and points must also equal, then this is also a 1 1 function. we will use this definition to solve the problems, ঠিক আছে? তো এই ডেফিনিশন রেসপেক্টে এটা কি হবে? যে x1 and x2 if we choose and their images, if we consider their images are equal, then in case of many one function we will find that their points are distinct, ঠিক আছে? so আমরা কি বুঝলাম? so analytical মেথডটা কি? দুইটা ডেফিনিশন বললাম, একটা 1 1 এর ফাংশন যদি ডিফারেন্ট x ধরি তাহলে ডিফারেন্ট y দেখাতে হবে, y দেখানো মানে কি? fx1 and fx2 not equal, so 1 1 function, or you can say x1 and x2 আমরা চুজ করে নিলাম যাতে fx1 এই হাইটটা আর এই হাইটটা কি সমান, ঠিক আছে? আমরা ধরে নিলাম সমান, and যদি সমান ধরে নেই তাহলে কি হতে লাগবে? পয়েন্টস মাস্ট বি ইকুয়াল, ঠিক আছে? এই হাইটটা আর এই হাইটটা 1 1 এর কেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি these two heights are obviously not equal, ঠিক আছে? obviously equal কোন সময় হবে?
obviously not equal, equal কোন সময় হবে 1 1 কেসে 1 1 কেসে যে ইকুয়াল হবে যদি x1 and x2 টা ওভারল্যাপ করে, ওভারল্যাপ করা মানে কি ইকুয়াল, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ইওর 1 1 ফাংশন, ঠিক আছে। তো গ্রাফের মধ্যে আমরা বলতে পারবো যে 1 1 ফাংশন মানে কি, একটু বাঁকা হলে কি হবে 1 1 ফাংশন হবে, ঠিক আছে। পুরা কমপ্লিটলি যদি ভার্টিক্যাল হয়ে যায় গ্রাফটা তাহলে এটা ফাংশনই হবে না, ঠিক আছে। আর ফাংশনটা কি হবে, আইদার ইনক্রিজিং যদি হয় তাহলে কি হবে 1 1 হবে, কারণ কি হরাইজন্টাল লাইনে একবার কাট করবে, ঠিক আছে। আইদার ইট উইল বি ডিক্রিজিং যদি হয় গ্রাফটা তাহলে কি হবে ফাংশনটা 1 1 হবে, কারণ কি ভার্টিক্যাল লাইনে হরাইজন্টাল লাইন মানে হরাইজন্টাল লাইনে কয়বার কাট করবে, একবারই কাট করবে, সো দ্যাট উইল বি 1 1 ফাংশন, ঠিক আছে। বাট if the function is look like increasing and decreasing, then it will not be a 1 1 function. See, if this function, if I say y equal to fx, this is a function. We can check with the help of this. See, if I take simple, we know simple logic is we know, but vertical horizontal line if we draw, then more than 1 point it is cutting, so this will not be a 1 1 function, many one. So we can help with the help of check. Here x1 and here x2, okay. This x1 and x2 we are considering, okay. x1 and x2 not different, this is negative x1 and this is the positive, okay, but they are y will be same, means images are equal, we are getting, so this is a minimum function, ঠিক আছে। So function যদি either increasing থাকে, increasing হয়, continuous, obviously continuous increasing হয় তাহলে কি হবে ফাংশনটা 1 1 হবে, কন্টিনিউয়াস ডিক্রিজিং হয় মেনি 1 হবে, ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং হলে কি হবে না 1 1 ফাংশন হবে না, ঠিক আছে। সো আমরা এই ডেফিনেশনটা মনে রাখবো, ঠিক আছে। সো লেট আস সলভ সাম প্রবলেমস, ঠিক আছে। এক্সাম্পলস গুলো সলভ করে নিই। সাপোজ if some question is given like this, suppose f is a function defined from real number to real number and fx is given by fx is equal to given 2x plus 7, and whether this function is 1 or not 1 1. So let us check 1 1 or many 1. How to check? Yeah, so we'll choose x1 and x2 such that their images are equal, means fx1 is equal to what we will say fx2, ঠিক আছে। আচ্ছা এই x1 x2 টা কি বলবো, belongs to r, this r means domain, ঠিক আছে। সিম্বলিক্যালি যদি ফাংশনটা এইভাবে কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে, কোশ্চেনে সবসময় যদি এইভাবে মানে কোশ্চেনে সবসময় এইভাবেই দেওয়া থাকবে, আর যদি দেওয়া থাকে তাহলে আপনার ফার্স্ট সেটকে আর ডোমেইন মানে আর সেকেন্ড সেটকে কোডোমেইন মানে, ঠিক আছে। such that fx1 is not equal to fx2, fx1 এর ভ্যালু কি হবে 2x1 plus 7 equal to fx2 এর ভ্যালু কি হবে 2x2 plus 7, ঠিক আছে। x1 x2 কেন রিপ্লেস করছি, কারণ কি আরে f of 2 এর ভ্যালু কি হবে 2 into 2 plus 7, ঠিক আছে। তো x1 যদি বসাই তাহলে কি x1 রিপ্লেস করে নাও। Now see 7 7 get cancelled, 2 2 get cancelled, so we are getting x1 is equal to x2, okay. So this function is 1 1 function, ঠিক আছে, okay. So next question, suppose same. So suppose if fx is equal to given x square plus 3, whether this function is 1 or not, let us check. Function domain, function is mapped from R to R, okay. fx is equal to x square plus 3, so let us check. Let us x1 and x2 belongs to the domain, so we'll write this, okay, such that we'll assume their images are equal, okay. So this will get x1 square plus 3 equal to x2 square plus 3, okay. So we'll get 3 3 get cancelled, this implies we can get x1 square equal to x2 square, this implies we will get x1 equal to plus minus x2, okay. So therefore we can say x1 is equal to x2, or and another option is x1 plus x2 equal to 0, okay. এখান থেকে এইটা থেকে আমরা এইভাবে না করে এইভাবে করতে পারি যে x1, this implies x1 square minus x2 square equal to 0, this implies x1 minus x2 into x1 plus x2 equal to 0, this implies we are getting x1 equal to x2 or x1 plus x2 equal to 0, okay. We are getting x1 equal to x2 with another extra condition, x1 plus x2 equal to 0 also. So this function is a many one function. Many one function means not one, many one function, okay. You can take example also. So you need not know, this is the way how do we identify, ঠিক আছে। তো first time when you solve like this way, x1 x2 দুইটা এলিমেন্ট নিবে, নিয়ে fx1 আর fx2 ইকুয়াল করবে, যদি x1 is equal to x2 আসে, only x1 is equal to x2 আসে, তাহলে কি আসবে না, তাহলে কি হবে ফাংশনটা 1 1 হবে।
আর x1 is equal to x2, এখানে x1 is equal to x2 আসছে, বাট তার সঙ্গে কি কন্ডিশন আছে, x1 plus not equal to plus x2 equal to 0, means you can check if I take x1 equal to 1 and x2 equal to minus 1, see 1 minus 1 plus 1 it gives you 0. Now you calculate fx1, means f of 1, what is the value, 3 plus 1 is 4, and f of minus 1, what is the value, 3 plus 1 is again 4. So see, x1 is not equal to x2, but f of x1 means f of 1 is equal to f of minus 1. So this is a minimum function, we have already said in definition. তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবে তখন x1 x2 নিয়ে চেক করবে, তখন যে আদার পসিবিলিটিস যেগুলো আসবে, ঠিক আছে, পসিবিলিটিস যেগুলো আসবে এগুলা দেখবে যে x1 এর x2 পসিবিলিটিস কি কি আসছে। যদি x1 এর x2 এর পসিবিলিটি একটাই থাকে যে তারা দুটোটা ইকুয়াল আসে, তাহলে 1 1 ফাংশন। আর x1 আর x2 যদি আর কোনো পসিবিলিটি আসে তাহলে কি হবে, সে মিনিমাম ফাংশন হবে। আর কোনো পসিবিলিটিস আমার মানে কি, আমরা এক্সাম্পলের সাহায্যে দিয়ে দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে, মানে উইল সলভ বাই এক্সাম্পলস, ঠিক আছে। অতটুকু আমরা করে এটা যদি আমরা এক্সাম্পল নাও দেখাই তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। x1 এর ভ্যালু x2 এর ভ্যালু চুজ করে পার্টিকুলার ভ্যালু স্পেসিফিক ভ্যালু নিয়ে নিলে হয়। So let us take some more examples. Okay, so suppose if this function is changed, you try to solve fx equal to suppose 5x plus 3 divided by x plus 1. We check whether this function is 1 1 or not. We check whether, ঠিক আছে। 1 1 এ কি করি আমরা, দুইটা এলিমেন্ট নিব x1 and x2 নিয়ে তাদের ইমেজেস, মানে fx1 is equal to fx2 will put, then if we get x1 is equal to x2, আমরা x1 আর x2 এর মধ্যে রিলেশন দেখব কি, x1 আর x2 ইকুয়াল আসলে 1 1, আর যদি x1 আর x2 ইকুয়ালের সঙ্গে অন্য কোনো অপশন আছে তাহলে কি হবে, সে 1 1, ঠিক আছে। আচ্ছা, x1 আর x2 যে ইকুয়াল, x1 is equal to x2 only if this option is coming, then this is a 1 1, আর x1 is not equal to x2, ঠিক আছে। এইভাবে আসতে পারে অপশন x1 equal to x2 plus 7, in that case we will interpret that x1 is not equal to x2, ঠিক আছে। ডাইরেক্টলি আমরা এইভাবে পাবো না, আগের কোশ্চেনে তো পেয়ে গেছি x1 is equal to plus minus x2, সবসময় এইভাবে আসবে না, ঠিক আছে। কিভাবে আসতে পারে, x1 equal to x2 plus 7, বা এইভাবে আসতে পারে x1 plus x2 equal to 3, ঠিক আছে। তো এই যে কন্ডিশন যেটা থাকবে এটা থেকে আমরা কি ইন্টারপ্রিট করব, x1 is not equal to x2, ঠিক আছে। তো so check whether this function is 1 1 or not 1 1. What is the result you get? Say what is the result, this function is 1 1 not 1 1. So solution simple. So we'll take x1 and x2 belongs to the R domain, you say domain such that fx1 is equal to fx2. So we'll put 5x1 plus 3 divided by x1 plus 1 equal to 5x2 plus 3 divided by x2 plus 1. Now what to do? Now next what we have to do, we cannot 1 1, some student will be there, they will cut 5 5 1 1 3 3. This is not the case, we have to cross multiply. So 5x1 plus 3 into x2 plus 1 equal to 5 x2 plus 3 into x1 plus 1. Now multiply is 5x1 x2 plus 5x1 plus 3x2 plus 3 equal to 5x1 x2 plus 5x2 plus 3x1 plus 3. Now see whether the term is 5x1 x2, this is get cancelled, 5x1 x2 cancel, 5x2 x1 x2 get cancelled, 3 get cancelled. So now here 5x1 and here 3x1, so we can say 5x1 minus 3x1 gives you 2x1, and here 5x2 minus 3x2, right, transfer the side, it will be 2x2. This implies we are getting 2 get cancelled, x2 is equal to x2. So therefore we can say f is 1 1. Only one option is coming, x1 is equal to x2. This is a 1 1 function. Okay, so let us take another one more example. You say me whether that function will be 1 1 or not. Suppose fx equal to given x square plus x plus 1, whether check whether this function is 1 1 not 1 1. Next check করার আমরা কি করি, সিম্পল x1 আর x2 নিব, fx1 আর fx2 ইকুয়াল পুট করব, ঠিক আছে। যদি অপশন আসে x1 is equal to x2, then that will be 1 1, and if any other option is coming, then that will not be a 1 1 function, ঠিক আছে। 1x তাহলে কি করি, কি হচ্ছে 1 1 না 1 1 না মিনিমাম হচ্ছে, ঠিক আছে। 1 1 আরেকটা নাম বলেছিলাম ইনজেক্টিভ হচ্ছে
say fx1 equal to fx2. Let x1 comma x2 belongs to R such that fx1 equal to fx2. So we can say x1 square plus x1 plus 1 equal to x2 square plus x2 plus 1. Okay, so if any term is cancelling out or not? No. So C. So we can say x1 square minus x2 square plus x1 1 will get cancelled, x1 minus x2 equal to 0. So this implies x1 minus x2, x1 plus x2 into x1 minus x2 equal to 0 plus. So this implies you can say x1 minus x2 into x1 plus x2 plus 1 equal to 0. Okay, so from this we can say x1 equal to x2. One option is coming, but with this another option is coming, x1 plus x2 plus 1 equal to 0. So this function is not 1 1. Okay, so you can check, you can take example. You can take আমরা example নিতে পারি যে x1 এর জায়গায় যদি 5 নেই আর x2 যদি -6 নেই তাহলে কি হচ্ছে x1 plus x2 plus 1 equal to 0. Okay, so we'll get যে এক্সাম্পলের মধ্যে দিয়ে দেখাতে পারি যে 5 আর -6 দুটোটা ডিফারেন্ট আসছে আর fx টা কি আসছে সেম আসবে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, দিস ফাংশন ইজ এ many one function. Many one function. In exam you will take the examples. Okay, so you first do with the help of x1 and x2. Okay, so let us take one more example. Suppose fx equal to, function is given, you check whether this function is 1 1 or not. Suppose it is given x upon 1 plus mod x. Okay, so if mod x is given, mod x, we know the value of mod x. So mod, what is the definition of mod x? Mod x is always greater or equal to 0. Okay, so if this is one property and mod x, what is the definition? X if x is greater or equal to 0, and it is minus x if x is greater than 0. Okay, so if this function is given, this type of mod x function is given, then first we have to what we have to do? First we have to split the function. ঠিক আছে, mod x কে ভাঙবো, তাহলে x by 1 minus x হবে if x কি হবে, যদি কি হয় greater or equal to 0 এর জন্য, ঠিক আছে? আর কি হবে x by 1 plus 1 minus x হবে if x is less than 0. ঠিক আছে, তো ফাংশনটা কি আসছে, দুই পার্টে আসছে, তো এই জন্য ফাংশন থাকবে আমরা কেস দুইটা কেস মানি, ঠিক আছে? সো কেস 1, let x is greater than 0. so if x is greater than 0 then fx is equal to x by 1 plus x. ঠিক আছে, তাহলে let x1 x2 such that কি করি আমরা fx1 equal to fx2 পুট করি. so this implies x1 by 1 plus x1 equal to x2 by 1 plus x2. so if I multiply x1 into 1 plus x2 equal to x2 into 1 plus x1. okay, so from this you can say x1 plus x1 x2 equal to x2 plus again x1 x2. so x1 x2 cancel, so we are left with the option x1 is equal to x2. This function is a 1 1 function. Okay, so first part we have over, if x is greater than 0 means if x is positive then x1 is equal to x2. We are getting x1 is equal to x2, that means 1 1. okay, so one case is over. Now case 2, if x is less than, if partly function is given, if part function is given, then we have to check in every part. so case 2, that x is less than 0. if x is less than 0, what is the value of fx? X by 1 minus x. okay, so now next we let x1 x2 belongs to R domain such that we will write everything fx1 equal to fx2. so this implies you can say x1 by 1 minus x1 equal to x2 by 1 minus x2. okay, so again same thing, we cross multiply x1 into 1 minus x2 equal to x2 into 1 minus x1. okay, so from this x1 minus x1 x2 equal to x2 minus x1 x2 get cancelled, so we are getting x1 equal to x2. okay, so in case 2 also, if x is greater than less than 0 also, we are getting x1 is equal to x2. so therefore we will write, therefore in all case we are getting if fx1 equal to
fx2, then we are getting what? x1 implies that x1 is equal to x2. Therefore, overall we can say f is a 1-1 function. Okay, so this means if the function is partly given, ঠিক আছে, part wise যদি ফাংশনটা ডিফাইন করা থাকে তাহলে every part we have to show. Okay, যদি বড় ফাংশন থাকে যেমন fx equal to function is given like this, 2x plus 3, suppose 0 less or equal to 1 less than 1, x square plus 4, 1 less or equal to x less than 2, then it is again 2x plus 7 if this is given like, or 3x plus 7 if it is given 2 less or equal to x less than 3. Okay, so in every part we have to show. ঠিক আছে, যদি আমাদের বড় ফাংশন থাকে তাহলে পার্ট ওয়াইজ আলাদা আলাদা ফাংশন ডিফাইন করা থাকবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ এ 1-1 ফাংশন। ঠিক আছে, so if mod type of function is given, then that type of to solve that type of question, first we need to separate the mod x function, means we have to use the definition of mod x function. Okay, so one function we know that is called your modular, two functions specially we have studied, that is your greatest integer function, means box x, this fx equal to box x greatest integer less or equal to x. ঠিক আছে, আর একটা ফাংশন আমরা জানি fx equal to signum x. ঠিক আছে, signum x, or you can say fx equal to signum of x. What is the definition? We know it is mod x upon x if x is greater or equal to 0, and it is 0 if x is greater than 0, sorry, x not equal to 0, and it is 0 if x equal to 0. This is a signum function. ঠিক আছে, এই দুটো চেক করে নিই। এটা আমরা জানি ডোমেইন কি হয় আর সেট অফ রিয়েল নাম্বার, আর এটার রেঞ্জটা কি হয়? ইন্টিজার। ওকে, এন্ড সিগনাম ফাংশন ডোমেইনটা কি হয়? সেট অফ রিয়েল নাম্বার, আর রেঞ্জটা কি হয়? অনলি 3 এলিমেন্টস, 1 -1 sorry 0, or you can say -1, 0, 1, 3 elements will come. Okay, obviously we will say okay this function is not 1-1. Suppose fx, এটা ফাংশনটা এই ফাংশনটা 1-1 হবে। Suppose if you f of 0.1, what is the box value of 0.1? Greatest integer less or equal to x means 0, and f of 0.2, what is the value? Box 0.2, again it is also 0. So we are getting 0.1 and 2 x1 is equal to 0.1 and x2 equal to 0.2. x1 is not equal to x2, but we are getting f of x1 is equal to fx2. So this function is a many one function. Okay, that's it. Next, signum of x, let us check. We have f of 1, what is the value? X not equal to 0. Okay, x not equal to 0 means x is greater than 0 or x is less than 0. Okay, so f of 1, what is the value? Mod 1 divided by 1, so value is 1. f of -1, what is the value? Mod of -1 divided by 1 equal to again 1. So we are getting x1 equal to 1, x2 equal to -1, but f of 1 is equal to f of -1. Okay, so this function is a not 1-1. Not 1-1 means many one function. Okay, so these two functions are many one functions. Okay, basically আমরা কি করি, 1-1 ফাংশন কিভাবে চেক করি? fx1 fx2 ইকুয়াল ধরে যদি x1 x2 ইকুয়াল পাই তাহলে 1-1 ফাংশন। ঠিক আছে, fx1 আর fx2 ইকুয়াল ধরে যদি x1 and not equal to x2 পাই তাহলে কি হবে? মেনি ওয়ান ফাংশন। ঠিক আছে, বেসিক্যালি আমরা কি চেক করি? fx1 আর fx2 ইকুয়াল ধরে আমরা কি চেক করি যে x1 আর x2 এর পসিবিলিটিস কি আসছে, মানে তাদের মধ্যে রিলেশন কি আসছে। যদি রিলেশন x1 আর x2 ইকুয়াল আসে, মানে অনলি x1 ইকুয়াল টু x2 আসে তাহলে 1-1, আর যদি x1 আর x2 ইকুয়ালের সঙ্গে বা x1 নট ইকুয়াল টু x2 যদি আসে তাহলে মেনি ওয়ান, আর তার সাথে x1 আর x2 ইকুয়ালের সাথে যদি আরো একটা অপশন এসে যায় তাহলে কি হবে? দ্যাট ইজ অলসো এ মেনি ওয়ান ফাংশন, মিন্স নট ওয়ান ফাংশন। ঠিক আছে, তো ইন আওয়ার নেক্সট ভিডিও we will solve the problems on this year on two function. Okay.